Se tiene que entregar esto al dueño para decir que no le pueden correr del apartamento en el mes de julio. En el mes de agosto, pues sí vas a tener un plan para decir cómo vas a pagar o cómo vas a quedar ahí, porque eso se va a expirar después del mes de julio. ¿Okay? Throughout this pandemic, we've seen a lot of people lose income, lose their jobs, have to take on extra childcare duties, which means that sometimes they are not able to meet their rent obligations. Most of the people who have been most affected in our state are people of color, and a lot of them are women of color. The pandemic has created a crisis that has been that is unlike anything we've seen before. It's not easy to protect somebody when there's nothing to back them up. In the immigrant community, unfortunately, not only do we deal with regular things, but we also deal with the pressure of being immigrants, and there's a lot of things that come with it. Bueno, buenos días, Blanca. I mostly refer everybody that I'm talking to the Houston Harris Assistant Program. ¿No le han dado ninguna actualización de su aplicación? Right now I'm just calling the people who I have already spoken to, and they're kind of in the process of this application, and I'm just checking in with them. I try to do it on a weekly basis so I can know how their application is doing and if they have any updates. El moratorio ya menos acaba, so nada más para que sepa y se mantenga como atenta con su casero, ¿verdad? Para que no vaya a tener alguna sorpresa de que ahora sí trate de hacerle como una eviction. A lot of people are not aware that evictions actually have a really long process. When people get these notices in their doors, they're ashamed, they feel scared, they feel confused, and they don't really know the process. So what they usually do is pack their things and they're out the next day. So, entramos a la página del Houston Harris Help. Y aquí puede ir a donde dice checar mi estatus, que lo podemos poner en español de acá. Esa es la primera vez que yo pido asistencia para la renta. Nunca había pedido, gracias a Dios, porque siempre tenía trabajo. Pero ahora con esto de esta pandemia, me di en la situación de pedir asistencia. Sí es difícil para mí. Imagínate, para ellos va a ser más difícil porque pues nunca habíamos pasado esto. ¿Sí me entiendes? Muchas familias han tenido que escoger entre comida, las medicinas, el doctor, siendo necesario porque tienen que pagar la renta. Exacto. Y muchas de las familias, especialmente las familias hispanas, siempre tienen una prioridad en la renta porque no se pueden quedar sin un hogar. No me había dado esa situación de pedir, que gracias a Dios tenía trabajo, pero como ahora que estaba en desempleo, sí me ha atrasado. Entonces sí, estoy con el pendiente ese de que, ¿y si me saca el Señor? ¿Y si no encuentro un trabajo pronto? ¿Qué voy a hacer? Y gracias a ti y a la organización que tienen ustedes de Fiel, que tengo esa esperanza. I come from immigrant parents. I'm from Mexico, and I take a lot of pride in my community. Mucho gusto por venir, Damaris. Muchas gracias. Eres una gran muchachita, chiquita pero bien valiente. Having the experience, the raw experience, is very helpful when it comes to talking to people. But it's definitely important to have somebody to tell them that they have power and that there's somebody here to help them. When the moratorium expires at the end of July, we expect that we'll see a lot of evictions filed. The moratorium is the last thread in the safety net that has been fraying for the last year. The state and local officials are going to have this mad rush to start meeting the needs of people. And, they're trying their best. They've had to stand up these programs. But if they don't do their job, the collateral damage is people's homes and people's lives.